Mahatma Gandhi സർവകലാശാലയിലെ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ചെയർ പ്രൊഫസറായി പ്രൊഫസർ M.K. Sanu ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു. M.K. Sanu, born 27 October 1928, is a Malayali writer, critic, retired professor, biographer, journalist, orator, social activist, and human rights activist. He is a prominent literary figure who has authored of the 36 books spanning over several genres, including biographies, travelogues, memoirs, critical writing, etc. Sri M.K. Sanu started off at the Sri Narayana College and later at the Maharaja's College as a lecturer. He retired as a professor in 1983. In 1984, he was elected as the president of Purogana Kala Sahitya Sangam and was the director of Sri Narayana Studies Center, University of Kerala in 1985, followed by an appointment to Sri Narayana Chair, Mahatma Gandhi University, Kottayam in 1997. He was also elected as the MLA from Ernakulam Assembly constituency. In 1991, he joined Kungumam Weekly, Kollam, as the chief editor. He became the elected president of the Vayalar Ramavarma Memorial Trust in 2005. He is a permanent member of the International Body for Human Rights, as well as the founding member of the Mithram, a school for the mentally challenged in Mulamdurthi, Ernakulam district, Kerala. He was a member of the award selection committee of the Vayalar Ramavarma Literacy Award. In 1985, he was awarded Kerala Sahitya Akademi Award for the best critical work for Avadharanam. In 2013, he won the Ezhuthajan Puraskaram, the highest literary honor given in Malayalam literature by the Kerala state government. He also won the Padma Prabha Literary Award, the Vayalar Award, the Kerala Sahitya Akademi Award for the total contribution to Malayalam literature, Kendra Sahitya Akademi Award, and several other accolades for his exemplary contribution to Malayalam literature. He has also been awarded V.K. Rajan Award for the Best Social Activist, K.T. Achudan Award for the Best Cultural Activist, Father Vadakan Puraskaram, etc., to name a few, for his humanitarian activism. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളോ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളോ സമ്മേളന ഹാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളോ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളോ സമ്മേളന ഹാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തെയും സാഹിത്യ പഠനത്തെയും കേരള സംസ്കാര പഠനത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിൽ പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. പൈതൃക പഠനം, പാഠനിരൂപണം, സംസ്കാര പഠനം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം, സാഹിത്യ ചരിത്ര വിജ്ഞാനീയം, ഫോക്ലോർ, ജൂതപഠനം, ഗുണ്ടട്ട് വിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങിയ വിഷയ മേഖലകളിലൂന്നി മലയാള പഠനത്തിൽ ബഹുവൈജ്ഞാനിക സമീപനവും അന്തർവൈജ്ഞാനിക സമീപനവും അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കി. ഒരറിയിപ്പുണ്ട്. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളോ ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസോ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലോ മെമ്പേഴ്സോ
ആരെങ്കിലും സമ്മേളന ഹാളിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തെയും സാഹിത്യ പഠനത്തെയും കേരള സംസ്കാര പഠനത്തെയും പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിൽ പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. പൈതൃക പഠനം, പാഠനിരൂപണം, സംസ്കാര പഠനം, ഭാഷാശാസ്ത്രം, വ്യാകരണം, സാഹിത്യ ചരിത്ര വിജ്ഞാനീയം, ഫോക്ലോർ, ജൂത പഠനം, ഗുണ്ടട്ടു വിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങിയ വിഷയ മേഖലകളിലൂന്നി മലയാള പഠനത്തിൽ ബഹുവൈജ്ഞാനിക സമീപനവും അന്തർവൈജ്ഞാനിക സമീപനവും അദ്ദേഹം സാധ്യമാക്കി. ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജ്, കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല, മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, കേരള കലാമണ്ഡലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം 25ഓളം ഗവേഷകർക്ക് മാർഗദർശിയുമായി. 8 വാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് ഗ്രന്ഥ പരമ്പര, 5 വാല്യങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാല മലയാളം ഹസ്തലിഖിത പരമ്പര, മലയാള സർവകലാശാല 2 വാല്യങ്ങളിലായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളവും ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റും, ഇസ്രായേലിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാർക്കുഴലി ജൂതരുടെ മലയാളം പെൺപാട്ടുകൾ, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ, പ്രാചീന ഗദ്യ മാതൃകകൾ ഉദയംപേരൂർ മുതൽ മിലാൻ വരെ, ചങ്ങനാശ്ശേരി 99 എന്ന പ്രാദേശിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എന്നിവയാണ് പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാലയിൽ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റ് ചെയർ എന്ന നിലയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ മലയാള ഭാഷാ ചരിത്രം, വ്യാകരണം, മിഷണറി സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ അന്വേഷണങ്ങളെ സജീവമാക്കി. അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹുംബോൾട്ട് ഫെലോ ആയി ജർമ്മനിയിലെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയും രേഖാലയങ്ങളും സർവകലാശാലകളും കേന്ദ്രമാക്കി അദ്ദേഹം ഗവേഷണ പഠനം നടത്തി. ഇസ്രയേലിലെ ഹീബ്രു സർവകലാശാലയിൽ ജൂത മലയാള പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഓശാന മലയാളം ബൈബിളിന്റെ ഭാഷാ പരിശോധകനായി NV കൃഷ്ണവാര്യരോടൊപ്പം പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ പ്രവർത്തിച്ചു. മുതിർന്ന ഗവേഷകരെയും യുവ ഗവേഷകരെയും ഒരേ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താരതമ്യ പഠന സംഘം സംഘടിപ്പിച്ചു. താപസം എന്ന ദ്വിഭാഷാ അക്കാദമിക് ജേണലിന്റെ സ്ഥാപക എഡിറ്ററും നിലവിൽ ചീഫ് എഡിറ്ററുമാണ്. സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം, കൈരളി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്, ഭാഷാചാര്യ പുരസ്കാരം, മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ഡിലിറ്റ് ബഹുമതി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. Professor Scaria Zakaria energized Malayalam Knowledge Network by adding more than 100 texts to its canons. His discovery of the rare works of Hermann Gandhi and many invaluable texts of Malayalam from the Tübingen University archives in Germany was a groundbreaking moment in the history of Malayalam studies. This paved way for many empirical and theoretical developments in literary historiography, textual analysis, comparative literature, translational studies, folklore, and cultural studies. His contributions to the area of Jewish Malayalam studies, particularly through Karkureli, a bilingual book on Jewish Malayalam folk songs published by the Hebrew University, not only revitalized the fading cultural memories of Kerala, but also showed Kerala as a hyphenated society, citing texts, practices, and narratives in different languages. His pioneering works have earned him many accolades like Alexander von Humboldt Research Fellowship at the University of Tübingen, DAAD Fellowship at the University of Tübingen, and visiting research professor at Hebrew University, Israel. In view of his immense contributions, he was also appointed as the first Hermann Gandhi Chair Professor at the University of Tübingen. He has delivered invited public lectures at many leading institutions across the world, including American Library of Congress, Harvard University, and Oxford University. He has more than 30 books and 180 articles to his credit. Professor Eve Brown
DSc ബഹുമതിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഈവ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ ലിമാറ്റൌ മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഡയറക്ടറും പോളിമർ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ്. നാനോ ബയോ സംയുക്തങ്ങളുടെ വർഗീകരണം, രൂപകൽപ്പന, പോളിമർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജൈവ വിഘടനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ ഈവ് ഗ്രൗണ്ട്. Bonjour, Professor Eva Growens. Professor Eva Growens is the director of the Limat B Laboratory of University de Bretagne, Ceuta, France. His master's and PhD degrees were from Besançon University, France. After finishing his studies, he worked as assistant professor and later professor at many universities in different parts of the world. His areas of interest include physico-chemical studies of polymer surfaces and interfaces, phase transitions, thin films confinement, nano and biocomposites design and characterization, biodegradation of polymers and biomaterials. He has written several book chapters, monographs, scientific reviews, and has published over 130 international publications. He is the chairman and member of advisory committees of many international conferences. Welcome, Professor Eva Growens, to this 8th special convocation. ഫ്രാൻസിലെ ലൊറൈൻ സർവകലാശാല അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ ദിദ്യേ റോക്സെ നാനോ പദാർത്ഥങ്ങളെയും നാനോ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിരവധി ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള നാനോ മൈക്രോ സെൻസറുകളുടെ ഗവേഷണവും വികസനവും, പോളിമെറിക് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ഇലാസ്തികത, പോളിമർ നാനോ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും വികസനവും തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ ദിദ്യേ റോക്സെ. 80-ലധികം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും 6 ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട്. Bonjour, Didier Roxel. Didier Roxel was born in Lyon, France in 1965. He received the engineer degree from École Supérieure des Sciences Techniques d'Ingénieurs de Nancy, France, and the PhD degree in Material Sciences and Engineering from the University of Nancy, France. Since 2013, he has been the leader of the Micro and Nanosystems group of the Institut Jean Lemort, Nancy, France. He is currently professor of the University of Lorraine, France, and the Institut Jean Lemort of Nancy, France. His current research interests include physical chemistry of surfaces and thin films. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ 8ാമത് പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഏവരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 8th special convocation of Mahatma Gandhi University. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് പ്രൊഫസർ MK സാനു, പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവർക്ക് ഓണററി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിരുദവും, പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് പ്രൊഫസർ ഈവ് ഗ്രൗണ്ട്, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂക്സെ എന്നിവർക്ക് ഓണററി ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദവും നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇന്ന് 11 മണിക്ക് അസംബ്ലി ഹാൾ നടക്കുന്ന 8ാമത് പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലിറ്റ് DSc ബിരുദങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയായ ശ്രീ ജോ മൈക്കിൾ MLA, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ CT അരവിന്ദകുമാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ശ്രീ റെജി സക്കറിയ, രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ പ്രകാശ് കുമാർ B തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. പ്രൊഫസർ MK സാനു, പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂക്സെ എന്നിവർ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കും. ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രജിസ്ട്രാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ ചാൻസലർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. The academic procession, consisting of the registrar, members of the syndicate, members of the senate, deans of faculties, the vice chancellor, the pro-vice chancellor, the pro-chancellor, and the honorable chancellor are going to enter the hall in a short while. വിശിഷ്ട അതിഥികൾ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷണിതാക്കളും ആദരസൂചകമായി ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളും ക്ഷണിതാക്കളും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. I request all the distinguished guests and invitees to stand up and remain standing until the Honorable Chancellor takes a seat at the stage after the National Anthem. ബിരുദദാന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുകയോ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Keep your mobile phones and other electronic equipments in switched off mode during the whole program. പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സമ്മേളന ഹാളിൽ നിന്നും പോകുന്നതുവരെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. At the end of the program, I request all the honorable guests and invitees to stand up and remain standing till the convocation procession leaves the hall. എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനും പ്രഭാഷകനും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ പ്രൊഫസർ MK സാനു മലയാളത്തിലെ വിജ്ഞാന സാഹിത്യ ശാഖയുടെ വികാസത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുകയും മലയാളത്തിന് ആദ്യ നിഘണ്ടു സമ്മാനിച്ച ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റിന്റെ സംഭാവനകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഭാഷാ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവർക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബഹുമതിയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരായ പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂക്സെ എന്നിവർക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ബഹുമതിയും നൽകി ആദരിക്കുന്നു. സർവകലാശാല നിയമാവലി പ്രകാരമുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് ബഹുമതികൾ നൽകുന്നത്. മലയാളത്തിൽ 35ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ MK സാനു വയലാർ അവാർഡ്, ആശാൻ അവാർഡ്, അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അവാർഡ്, പത്മപ്രഭ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികളുടെ ജേതാവാണ്. അധ്യാപകൻ, പത്രാധിപർ, ജീവചരിത്രകാരൻ, നിയമസഭാംഗം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വയലാർ രാമവർമ്മ അവാർഡ് നിർണയ സമിതി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാ സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികളും യാത്രാക്കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം, ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവധൂതൻ, കാറ്റും വെളിച്ചവും, കാവ്യതത്വ പ്രവേശിക, താഴ്വരയിലെ സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിഞ്ചൻ സർവകലാശാല ആർക്കൈവുകളിൽ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായിരുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭാഷാ പഠനത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഗവേഷകനാണ് പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ.
ട്യൂബിംഗ്ടൺ സർവകലാശാലയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർ ചെയറിന്റെ ആദ്യ ചെയർ പ്രൊഫസർ പദവി വഹിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. വിജ്ഞാന സാഹിത്യ ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 100-ലധികം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാംസ്കാരിക പഠനം, ഫോക്ലോർ, വിവർത്തനം, സാഹിത്യ താരതമ്യ പഠനം തുടങ്ങിയവയെ അധികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ ഏറിയ പങ്കും. ഹാർവാർഡ്, ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലകളും അമേരിക്കൻ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെ ഒരുക്കിയ വേദികളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ ഭാഷാചാര്യ പുരസ്കാരം, IC ചാക്കോ അവാർഡ്, പ്രൊഫസർ PKB നായർ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികളും ഫെലോഷിപ്പുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള വഴികൾ, പ്രാചീന ഗദ്യ മാതൃകകൾ, ഉദയംപേരൂർ മുതൽ മിലാൻ വരെ, നാടോടി ഗാനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള കാർക്കുഴലി, കേരളത്തിന്റെ 500 വർഷങ്ങൾ, ഒരു സാംസ്കാരിക പഠനം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. DSc ബഹുമതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ ലിമാറ്റാവ് മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലബോറട്ടറിയുടെ ഡയറക്ടറും പോളിമർ ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ്. നാനോ ബയോ സംയുക്തങ്ങളുടെ വർഗീകരണം, രൂപകൽപ്പന, പോളിമർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജൈവ വിഘടനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം നിരവധി ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ. ഫ്രാൻസിലെ ലൊറൈൻ സർവകലാശാല അധ്യാപകനായ പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ നാനോ പദാർത്ഥങ്ങളെയും നാനോ സംയുക്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിരവധി ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള നാനോ മൈക്രോ സെൻസറുകളുടെ ഗവേഷണവും വികസനവും, പോളിമെറിക് പദാർത്ഥങ്ങളിലെ ഇലാസ്തികത, പോളിമർ നാനോ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും വികസനവും തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ. 80-ലധികം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും 6 ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ 11-ന് സർവകലാശാല അസംബ്ലി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന 8ാമത് പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഡിലിറ്റ് DSc ബിരുദങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയായ ശ്രീ ജോ മൈക്കിൾ MLA, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ CT അരവിന്ദകുമാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ശ്രീ റെജി സക്കറിയ, രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ പ്രകാശ് കുമാർ B തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. പ്രൊഫസർ MK സാനു, പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ എന്നിവർ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കും. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to the 8th Special Convocation of Mahatma Gandhi University. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ 8ാമത് പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഏവരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് പ്രൊഫസർ MK സാനു, പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവർക്ക് ഓണററി ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിരുദവും, പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ മാനിച്ച് പ്രൊഫസർ യു ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ എന്നിവർക്ക് ഓണററി ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദവും നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് കൃത്യം 11 മണിക്ക് അസംബ്ലി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന 8ാമത് പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിൽ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഡിലിറ്റ് DSc ബിരുദങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, പ്രോ ചാൻസലർ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയായ ശ്രീ ജോബ് മൈക്കിൾ MLA, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ CT അരവിന്ദകുമാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ശ്രീ റെജി സക്കറിയ, രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫസർ പ്രകാശ് കുമാർ B എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. പ്രൊഫസർ MK സാനു,
പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ, പ്രൊഫസർ ഈവ് ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ എന്നിവർ ബിരുദം ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കും. ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രജിസ്ട്രാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ ചാൻസലർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. The academic procession, consisting of the registrar, members of the syndicate, members of the senate, deans of faculties, the vice chancellor, the pro-vice chancellor, the pro-chancellor, and the honorable chancellor are going to enter the hall in a short while. വിശിഷ്ട അതിഥികൾ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷണിതാക്കളും ആദര സൂചകമായി ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികളും ക്ഷണിതാക്കളും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. I request all the distinguished guests and invitees to stand up and remain standing until the Honorable Chancellor takes a seat at the stage after the National Anthem. ബിരുദദാന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുകയോ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Keep your mobile phones and other electronic equipment in switch off or silent mode during the whole program. പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സമ്മേളന ഹാളിൽ നിന്നും പോകുന്നതുവരെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. At the end of the program, all the honorable guests and invitees are requested to stand up and remain standing till the convocation procession leaves the hall. എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനും പ്രഭാഷകനും കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു മലയാളത്തിലെ വിജ്ഞാന സാഹിത്യ ശാഖയുടെ വികാസത്തിനും വിപുലീകരണത്തിനും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയും മലയാളത്തിന് ആദ്യ നിഘണ്ടു സമ്മാനിച്ച ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റിന്റെ സംഭാവനകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഭാഷാ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവർക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബഹുമതിയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷകരായ പ്രൊഫസർ ഈവ് ഗ്രൗൺ, പ്രൊഫസർ ദിദിയെ റൂസെ എന്നിവർക്ക് ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ബഹുമതിയും നൽകി ആദരിക്കുന്നു. സർവകലാശാല നിയമാവലി പ്രകാരമുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് ബഹുമതികൾ നൽകുന്നത്. മലയാളത്തിൽ 35-ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു വയലാർ അവാർഡ്, ആശാൻ അവാർഡ്, അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം അവാർഡ്, പത്മപ്രഭ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികളുടെ ജേതാവാണ്. അധ്യാപകൻ, പത്രാധിപർ, ജീവചരിത്രകാരൻ, നിയമസഭാ അംഗം എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വയലാർ രാമവർമ്മ അവാർഡ് നിർണയ സമിതി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാ സാഹിത്യ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികളും യാത്രാക്കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാചനം, ബഷീർ ഏകാന്തവീതിയിലെ അവധൂതൻ, കാറ്റും വെളിച്ചവും, കാവ്യതത്വ പ്രവേശിക, താഴ്വരയിലെ സന്ധ്യ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ. ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാല ആർക്കൈവുകളിൽ ഹെർമാൻ ഗുണ്ടറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായിരുന്ന മലയാളത്തിലുള്ള കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഭാഷാ പഠനത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച ഗവേഷകനാണ് പ്രൊഫസർ സ്കറിയ സക്കറിയ. ട്യൂബിംഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ഹെർമൻ ഗുണ്ടറ്റിന്റെ ആദ്യ ചെയർ പ്രൊഫസർ പദവി വഹിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. വിജ്ഞാന സാഹിത്യ ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹകരണ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവനെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ എ വി ജോർജ് സാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രജിസ്ട്രാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ ചാൻസലർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. The academic procession, consisting of the registrar, members of the syndicate, members of the senate, deans of faculties, the vice chancellor, the pro vice chancellor, the pro chancellor, and the honorable chancellor are going to enter the hall in a short while. വിശിഷ്ട അതിഥികൾ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷണിതാക്കളും ആദര സൂചകമായി ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശ്രീ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ അവർകളെ പ്രത്യേക ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. The academic procession, consisting of the registrar, members of the syndicate, members of the senate, deans of faculties, the vice chancellor, the pro vice chancellor, the pro chancellor, and the honorable chancellor are going to enter the hall in a short while. ബിരുദദാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രജിസ്ട്രാർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രോ ചാൻസലർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഘോഷയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം സമ്മേളന ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ സമ്മേളന ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷണിതാക്കളും ആദരസൂചകമായി ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ദേശീയ ഗാനത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളും ക്ഷണിതാക്കളും എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. I request all the distinguished guests and invitees to stand up and remain standing until the Honorable Chancellor takes a seat at the stage after the National Anthem. ബിരുദദാന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുകയോ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Keep your mobile phones and other electronic equipments in switch off mode. പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ സമ്മേളന ഹാളിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുവരെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. The procession has started from the School of Distance Education and will shortly be entering the auditorium. Please stand in your places. Together we shall welcome them.
please stand up for the National Anthem. Please be seated. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 8th special convocation of the Mahatma Gandhi University. May I request the Honorable Chancellor and Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan, to announce the reason for summoning this special convocation. It's on. This convocation of the Mahatma Gandhi University has been called to confer the honorary degree of Doctor of Letters on Professor Iskeria Zakaria, Professor M.K. Sanu, in recognition of their contribution to Malayalam literature, and the honorary degree of Doctor of Science, DSc, on Professor Yves Grohens and Professor Didier Roxel in recognition of their contribution in the field of polymer science and technology. Thank you, sir. I now request our Registrar, Professor Dr. Prakash Kumar B, to accompany Sanu Marsh, Professor Eva Grovens, and Professor Didier Roxel to the dais. Now, I request Honorable Vice Chancellor, our Professor Dr. Sabu Thomas, to read the citation on Professor Iskeria Zakaria. Very good morning to all of you. In conferring the degree of Litt, honoris causa,
on Professor Skaria Sakria, Mahatma Gandhi University Honours, one of the most distinguished academics in Kerala, while also fulfilling its commitment to a tradition of values in public and social life. The degree is being bestowed upon Professor Sakria as a token of acknowledgement for his outstanding contributions to Malayalam literature and his meaningful interventions in the literary and cultural avenues. Professor Sakria energized the Malayalam Knowledge Network by adding more than 100 texts to its canons. His discovery of the rare works of Herman Gundert and many invaluable texts in Malayalam from the Tübingen University archives in Germany was a groundbreaking moment in the history of Malayalam studies. Digital versions of these manuscripts have paved the way for many empirical and theoretical developments in literary, historiography, textual analysis, comparative literature, translation studies, folklore and cultural studies. His contributions to Jewish Malayalam studies, particularly through Karkurali, a bilingual book on Jewish Malayalam folk songs, published by the Hebrew University, have revitalized the fading cultural memories of Kerala. His studies have shown Kerala as a hyphenated society citing texts, practices, and narratives in different languages. His pioneering research has been rewarded with prestigious fellowships and visiting assignments at several reputed universities abroad, including the Alexander von Humboldt Research Fellowship at the University of Tübingen, Germany, that fellowship at the University of Tübingen, Germany, and visiting research professorship at Hebrew University, Israel. Given his immense contributions, he was also appointed as the first Hermann Gundert Chair Professor at the University of Tübingen, Germany. He has delivered invited public lectures at many leading institutions across the world, including American Library of Congress in the United States, Harvard University in the United States, Oxford University in the United Kingdom, enhancing the prestige of Malayalam and showcasing the genius of the classical language. By conferring the honorary daily degree on Professor Skaria Sakria, Mahatma Gandhi University honors itself and in the process makes known to the world outside that the university's academic, social, and intellectual standards are as high as those epitomized by the works and thoughts of Professor Skaria Sakria. Thank you, sir. Now request Honorable Chancellor to present the citation to Professor Skaria Sakria, and I request Honorable Vice Chancellor to receive the citation on behalf of Professor Skaria Sakria. Now, I request Honorable Vice Chancellor
to read the citation on Sri M.K. Sanu. In conferring the degree of Litt, Honorary Causa on Professor M.K. Sanu, Mahatma Gandhi University honors one of the most distinguished figures in Kerala's cultural contest, while also fulfilling its commitment to a tradition of values in public and social life. The degree is being bestowed upon Professor Sanu as a token of acknowledgements for his outstanding contribution to Malayalam literature and his meaningful interventions in the literary and cultural avenues. Professor Sanu has distinguished himself as a writer, teacher, critic, journalist, orator, social and human rights activist. As a teacher and writer, he has enriched the Malayalam language and literature. With his insight, knowledge, and deep understanding, Professor Sanu has lent dignity and direction to public debates centered on the ideals of human welfare and betterment. He is a prominent literary figure who has authored over 36 books spanning several genres, including biographies, travelogues, memoirs, critical writings, etc. Professor Sanu began his career as a lecturer in Malayalam at the Sri Narayana College and retired as a professor in 1983 after serving in various government colleges. He was the director of the Sri Narayana Study Center, the University of Kerala in 1985, and later occupied the Sri Narayana Chair of Mahatma Gandhi University, Kottayam in 1997. In 1987, he was also elected as an MLA from the Ernakulam Assembly constituency. He is a permanent member of the International Body of Human Rights, as well as the founding member of Mitram, a school for the mentally handicapped in Mulanduruthi, Ernakulam district, Kerala. In 1985, he was awarded the Kerala Sahitya Academy Award for the best critical work for Avadharana. In 2013, he won the Eduthajan Puraskaram, the highest literary honor given in Malayalam literature by the Kerala state government. He also won the Kendra Sahitya Academy Award, Kerala Sahitya Academy Award, and Vailar Award for his exemplary contribution to Malayalam literature. Right now, Professor Sanu is holding the Chavara Chair Professorship in Mahatma Gandhi University. Professor Sanu's social, cultural, and humanitarian activism has fetched him several accolades, pointing to his significant contributions towards upholding the values and ethics in his innumerable interventions as an activist and thinker. By conferring the Honorary Litt degree on Professor Sanu, Mahatma Gandhi University honors itself and in the process makes known to the world outside that the university's academic, social, and intellectual standards are as high as those epitomized by the works and thoughts of Professor M.K. Sanu. Thank you, sir.
I now request Honorable Chancellor to present the citation to Professor M.K. Sanu. സാനു മാഷിനെ സൈറ്റേഷൻ സ്വീകരിക്കാനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Now, I request Honorable Vice Chancellor to read the citation on Professor Eva Grovins. In conferring the degree of Doctor of Science, honoris causa, on Professor Eve Grovins, Mahatma Gandhi University honors one of the most distinguished scientists, while also fulfilling its commitments to a tradition of values in public and social life. The degree is for his outstanding contribution. The degree is being bestowed upon Professor Eve Grovins as a token of acknowledgement for his outstanding contribution to materials engineering. Professor Grovins is the director of LIMATAP, Materials Engineering, Laboratory of Université de Bretagne, South France. His master's and PhD degrees were from Besançon University, France. After finishing his studies, he worked as an assistant professor and later a full professor at many universities in different parts of the world as well. His contributions to physico-chemical studies of polymer surfaces and interfaces, phase transitions in thin film confinement, nano and biocomposite design and characterization, and biodegradation of polymers and biomaterials have opened up new vistas of research in these areas. Professor Grovins' collaboration with Mahatma Gandhi University has placed the university at the forefront of research in polymers and nanomaterials. It has cemented a culture of meaningful academic collaboration and mutual understanding, promoting academic excellence and universal goodwill. By conferring the honorary DSc degree on Professor Grovins, Mahatma Gandhi University honors itself and in the process makes known to the world outside that the university's academic, social, and intellectual standards are as high as those epitomized by the work of Professor Eve Grovins. Thank you, sir. I request Honorable Chancellor to present the citation to Professor Eva Grovins. Thank you, sir. Now, I request Honorable Vice Chancellor to read the citation on Professor Didier Rouxel. In conferring the degree of DSc honoris causa on Professor Didier Rouxel, Mahatma Gandhi University honors one of the most distinguished scientists, while also fulfilling its commitment to a tradition of values in public and social life. The degree is being bestowed upon Professor Rouxel as a token of acknowledgement for his outstanding contributions to the field of physical chemistry
of surfaces and thin films, piezoelectric materials, nanomaterials, and advanced polymeric nanostructures. Professor Rouxel was born in Lyon, France in 1965. He received the engineer degree from the École Supérieure des Sciences and Techniques, the engineer de Nancy, France, and the PhD degree in material sciences and engineering from the University of Nancy, France in 1993. Since 2013, Professor Rouxel has been the leader of the Micro and Nanosystems group of Institut Jean Lemort, Nancy, France. He is currently a full professor at the University of Lorraine, France, and the Institut Jean Lemort, Nancy, France. Also, Professor Rouxel has been involved in the spectroscopic analysis of inorganics and is vastly experienced in the analysis of nanostructures and macromolecular systems by almost all spectroscopic techniques. His major areas of interest include elastic properties of polymeric materials, studied by Brillouin spectroscopy, development of polymer nanostructures, nanomaterials, development of micro devices based on electroactive polymers, piezoelectric nanocrystals, microsensor development for surgery, cell excitement in the organic medium by piezoelectric polymers, etc. His interdisciplinary studies spanning science, medicine, and social science agree with the larger scope of interdisciplinary studies which Mahatma Gandhi University pioneered and has built upon over the years. It has fostered healthy academic understanding and insight across academic disciplines. By conferring honorary DSc degree on Professor Rouxel, Mahatma Gandhi University honors itself and in the process makes known to the world outside that the university's academic, social, and intellectual standards are as high as those epitomized by the work of Professor Didier Rouxel. Thank you, sir. Now I request Honorable Chancellor to present the citation to Professor Didier Rouxel. Thank you, sir. I request the Honorable Chancellor to admit Professor Skaria Zakaria to the degree of Doctor of Letters. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Mahatma Gandhi University, I admit you to the degree of Doctor of Letters, Litt, in the university, and in token thereof, you are presented with this degree. I request Registrar to lay the records before Honorable Chancellor for her signature. Absentia. Thank you, sir. Now, may I request Honorable Chancellor to admit Sri M.K. Sanu
to the degree of Doctor of Letters. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Mahatma Gandhi University, I admit you to the degree of Doctor of Letters, Litt, in the university, and in token thereof, you are presented with this degree. Request Registrar to lay the records before Honorable Chancellor for signature. Sri M.K. Sanu, thank you. Thank you, sir. Now, may I request Honorable Chancellor to admit Professor Eva Grovens to the degree of Doctor of Science. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Mahatma Gandhi University, I admit you to the degree of Doctor of Science in the university, and in token thereof, you are presented with this degree. Request Registrar to lay the records before Chancellor for signature. Professor Eva Grovens, please come forward and receive the degree from the Honorable Chancellor. Thank you, sir. Now, may I request Honorable Chancellor to admit Professor Didier Rouxel to the degree of Doctor of Science. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Mahatma Gandhi University, I admit you to the degree of Doctor of Science in the university, and in token thereof, you are presented with this degree. Request Registrar to lay the records before Honorable Chancellor for his signature. Professor Didier Rouxel, please come forward to receive the degree from the Honorable Chancellor. Thank you, sir. Now, I request Honorable Pro-Chancellor and Minister for Higher Education, Professor Dr. R. Bindu, to address the gathering. Respected Chancellor of Mahatma Gandhi University and Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan ji, respected Vice Chancellor, Professor Dr. Sabu Thomas, respected Doyen of Malayalam Literature and great academician, Professor M.K. Sanu, respected Professor E.U. Grohens, respected Professor Didi Roxe, respected Dr. Skaria Sekaria in his absence, Dr. C.T. Aravind Kumar PVC, members of the syndicate, Registrar Professor Dr. B. Prakash Kumar, members of the faculty, non-teaching staff, students, and my dear friends. It's a matter of great pleasure to participate in a ceremony organized to bestow honors to distinguished scholars and academic personalities who radiate light around them through their learning and pursuit of knowledge. When we honor great personalities, more than them,
it is we who get honored. Today's roll of honor adds more to the prestige of Mahatma Gandhi University as well as the whole academic community of the state. Professor M.K. Sanu, endearingly known as Sanu Mash, is a legendary teacher and a vibrant intellectual. We have grown up reading his crystalline prose that sparkles with sincerity and rigorous reasoning. Professor Skaria Sakaria is also a scholar of repute who has rendered yeoman's service to the advancement of Malayalam language and literature. Professor Eve Grohen's work is in the field of nanotechnology, which is a matter of great interest to our scholars. Professor Didi Roxel is a researcher and university professor in micro and nano systems in the Jan Lammer Institute, and his work in the emerging areas will hopefully inspire the scholars in our universities and will help us in rebuilding our state. Mahatma Gandhi University's earnest initiative to honor these accomplished scholars is a highly applaudable act. This will contribute a lot to the enhancement of positive image of not only the university, but also the higher education sector of Kerala as a whole. This is especially so since the field of higher education is on the threshold of qualitative changes that aspire to place Kerala's higher education in the heart of global context. It is the government's immediate objective to improve both the quantitative and qualitative aspects of higher education. Accordingly, we have put in motion efforts to increase the gross enrollment ratio, which is already above the national average. We are aware of regional imbalances, social asymmetry, and economical inequalities that will plague our system. The government is committed to the task of evening out these disparities. The question of quality is more nuanced, vexed, and problematic. The government is committed to the implementation of the recommendations of the 3 reforms commissions appointed to suggest measures for improvement of the higher education sector after due consultation with all stakeholders. Every decision in this regard will be taken only after proper deliberation and meticulous dialogue. Empowering the universities through academic autonomy, financial support, and administrative ease. Incentivizing the academic community to render higher education more responsive to the demands of a fast-changing society through curricular reforms. Disencumbering the universities through CARE, which is a very democratic and customizable software for academic, administrative, and financial planning. Reforming the examination system to systematize the student life cycle management from admission to certification using digital technology, etc., are decisive steps the government is determined to take with cooperation from the universities, the faculty, the non-teaching staff, students, and alumni. In keeping with these aspirations, this year's budget has allocated close to 1,000 crore rupees for the development of infrastructure such as hostels, translational laboratories, skill parks, and digital classrooms. Universities, including Mahatma Gandhi University, will be allowed to start new courses in project mode. The Higher Education Council has been entrusted with strengthening of higher education with an earmarked expenditure of 96 crore rupees. E-Journal Consortium that fills the gap created by the withdrawal of UGC's InflipNet as a free service, and CalNet that links the stock of all our libraries have been implemented by the Council. The quality of research in the state will be ensured and enhanced by a research directorate
that is slated to provide support to researchers from the state. The government's goal is to transform the state into a knowledge economy where the knowledge produced in educational institutions can be translated into socially useful products through a process of translational research, incubation, and a startup ecosystem. Every higher education institution in the state should eventually be attached to a startup park, and as a beginning, we are making our universities build up a startup ecosystem. Polytechnic colleges and arts and science colleges have been encouraged to start mini industrial units and production centers to help students take up part-time employment without affecting their education. We are also holding discussions with IITM Chennai to enlist their help and support in training our faculty to manage this emerging system. There may be many who criticize the defects of the present system. We will listen to all such criticisms with an open mind and do everything in our power to rectify the defects. We will bring changes that will repeat the advancements we made in our school education, in the field of higher education as well. It is also very important to remember that higher education system in Kerala has many advantages and benefits. Augmenting them and making the perception about our education system positive are our immediate priorities. These are daunting tasks, but with the cooperation of the academic community, we hope to achieve this magic in the next 5 years. It is my fervent hope that the stalwarts honored today will be of great help in our efforts in this direction. These great gurus took education beyond the ivory towers of academic and theoretical exercises to a larger world of social praxis, thereby effectively using their knowledge and wisdom to create positive transformation in society, to bring about positive changes in the lives of human beings. I congratulate them and wish them all future success. I also take this opportunity to wish all of you a very good day. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dr. C.T. Aravind Kumar, to read the acceptance speech on behalf of Professor Skaria Zakaria. I read out the acceptance speech by Dr. Skaria Zakaria. Honorable Governor of Kerala and Chancellor of Mahatma Gandhi University, Sri Arif Muhammad Khan, Honorable Minister of Higher Education and Pro-Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. R. Bindu, Honorable Vice Chancellor, Professor Sabu Thomas, distinguished guests, scholars and dear friends. At the outset, let me thank Mahatma Gandhi University for awarding me the honorary degree of Doctor of Letters. I would like to consider this as a recognition of the field of Kerala studies. It is particularly humbling to receive this exceptional honor at a time when studies in Malayalam have grown into a wider intellectual domain of Kerala studies by drawing significantly from new and interdisciplinary orientations such as cultural studies. It is gratifying to recall at this point that my extremely modest intellectual endeavors were to satisfy my own longing for moving with changing times and their anxieties in whatever small ways were possible within my constraints. When students of my generation entered the field of research, Malayalam studies meant primarily explorations into the language and literature of Malayalam. Literary studies today is a truly transdisciplinary area that foregrounds the study of culture in its diverse aspects like production, consumption, control, and identity formation. Literary studies that engage with domains like philosophy, history, anthropology, and other related disciplines gain prominence, wherein intersections and extraordinary alliances become possible and rewarding. Literary studies, in consequence, get entangled
in wider transactions with translation studies, language technologies, film studies, theatre, folklore, popular culture, media studies, Dalit studies, women's studies, and post-colonial studies, displacing their old priorities and repurposing themselves in accordance with the demands of the time and space. Universities in Kerala are growing in search of novelty and reinvention. The emergence anxieties and criticisms are also part of this transformation. Humanities and social sciences are battling for their survival all across the world, even at a time when the values of common humanity have been besieged in the ongoing context of climate change and pandemic. The crisis calls for continuous conversations across domains, allowing disciplines to expand their communicative frontiers and draw nourishment from new freedoms and possibilities, including technology. I believe that Mahatma Gandhi University can play a crucial role in this regard. I had the good fortune to finish my collegiate education and begin my teaching career at a college that is now affiliated with this university. My journey as a teacher started at SB College, Changanasheri in 1969, which laid the foundation for the subsequent expeditions in my academic life. I once again thank the university for this generosity and thank all of you for your indulgence and kind support. Thank you. Thank you, sir. I now request Dr. M.K. Sanu to deliver the acceptance speech. സമാരാധ്യനായ ഗവർണർ, സമാരാധ്യരായ മന്ത്രിമാരെ, വൈസ് ചാൻസലർ, സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു DLED ബിരുദം എനിക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ധാരാളമുള്ളപ്പോൾ അതൊരു ബന്ധനമാണ്. വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിത പറയുന്നത് പോലെ, ബന്ധുര കാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ. ആ ബന്ധനം നമ്മുടെ മീഡിയ സഹോദരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം, ക്യാമറ, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും ആ മുഖവരയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് എൻ്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം വർഷിച്ചതിന് വിനയപൂർവം സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും വൈസ് ചാൻസലർക്കും ഞാനെൻ്റെ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. ഗാന്ധിജി ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ. ഒന്ന്, ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്ന ചിരപുരാതനമായ പ്രമാണം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാർഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ ശ്രമിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഡോക്ടർ ഐൻസ്റ്റൈൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ അധികാര പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീബുദ്ധനിൽ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട തൻ്റെ അർഹത മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രംഗത്ത് ആ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. ആ സന്ദേശം ഇന്ന് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരാതികളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, പൊതുജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരേ ഒരു പരിഹാരം, രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു.
അധികാരം വിദ്യാഭ്യാസ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടുവരികയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തെ സംസ്കാരവൽക്കരിക്കേണ്ട ബാധ്യത സാംസ്കാരിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. ആ ബാധ്യത എളിയ നിലയിൽ ഈ 95-ാം വയസ്സിലും ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാൻ യുവരക്തം മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Nandi Sanumash. I now request Professor Eva Grovins to deliver the acceptance speech. Honorable Governor of Kerala and Chancellor of the Mahatma Gandhi University, Sri Arif Mohammed Khan, Honorable Minister of Higher Education and Pro-Chancellor of the Mahatma Gandhi University, Dr. R. Bindu, Honorable Vice-Chancellor Professor Sabu Thomas, distinguished guests, scholars and dear friends. It's a great pleasure for me to be here once again in this beautiful region of South India, Kerala. It's a great honor for me to receive this honorary doctorate honoris causa, which I attribute to a long and profitable collaboration with colleagues at Mahatma Gandhi University. This assessment of our collaboration should be put in the context of what our two universities and laboratories were like 20 years ago. Let me give you a brief retrospective. 20 years ago at Mahatma Gandhi University, there was no research activity visible at an international scale in the field of polymer and nanocomposites. Experimental research resources were very limited, but there was a strong desire to succeed and great energy. This is a great opportunity for the local economy, for giving an incredible chance to talented young people to make career in research. I am happy to have contributed in my modest way and through my active collaboration with Mahatma Gandhi University to this success, and it is now visible worldwide. But beyond the recognition of the academic community, what I'm most proud of, and to which I dedicate this honoris causa title, is the success of many Indian students who have been initiated in international collaboration and who have found yet interesting position all around the world. What we call in France the social elevator has been very effective through our collaboration. I'm going to interrupt myself in this speech and so I'll give a thought to my family, to my parents in France, and thank you again very warmly the honor for giving me the award for this prestigious honoris causa title at Mahatma Gandhi University. I thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, sir. I request Professor Didier Roxette to deliver the acceptance speech. Honorable Governor of Kerala and Chancellor of Mahatma Gandhi University, Sri Arif Mohammed Khan, Honorable Minister of Higher Education and Pro-Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. R. Bindu, Honorable Vice-Chancellor Professor Sabu Thomas, distinguished guests, scholars, and dear friends. I am very pleased, honored, and humbled to accept the honorary degree of Doctor of Science from Mahatma Gandhi University, and to join past and present recipients who are admired and respected as veterans in their fields. I consider myself extremely fortunate to be on stage with such talented and inspiring colleagues. Of course, many people have held my hand and support me during this journey. I was born in Lyon, one of the biggest towns in France, into a family of minor civil servants. My maternal grandparents, who meant a lot to me, were workers and were very poor at the start of their lives. And for them, academic success had great value, and they encouraged me a lot to, as I said, to do well in school. It is partly thanks to them that I am here today in front of you, and I would like to dedicate this honor to them. In my career, I was a physicist, but I have loved building bridges between disciplines, working with archaeologists, prosthetists, medical doctors, companies, biologists, chemists, electronic engineers, pharmacists, surgeons,
people from applied and experimental physics, and even philosophers. I even supervised a PhD in philosophy on the societal impact of nanomaterials. And today, with my Indian friends here, we are inventing new polymer materials with nanofibers to make electronic sensors and energy harvesting. In the same way, I have always loved to cross physical borders and develop collaboration outside the laboratory, outside the university, outside the country, outside the continent, in the USA, in Germany, Spain, and now in India. Before being interested in polymers for about 20 years, the main subject of my first part of my scientific life was surfaces of quasicrystals. But now with my Indian colleagues, I have tackled many research topics with a view to developing new nanocomposite polymeric materials for piezoelectric application. I signed a memorandum of understanding with Mahatma Gandhi University, and in this frame, many joint scientific projects have been developed and funded. I will not give you the list, but the last one is a CNRS International Research Partnership funded for 5 years until 2026. I have to say that if the relationships between the University of Lorraine in France and Mahatma Gandhi University have been so fruitful for 12 years, it is first and foremost thanks to the scientific, but also the human qualities of the research group here, of which Mahatma Gandhi University can be proud. I know that some of us will be retiring in the next few years, and I express here the hope that this magnificent collaboration will continue to unfold. Again, I am so proud and honored to receive the honorary degree of Doctor of Science from Mahatma Gandhi University on this August day in the presence of an esteemed community of scholars. Thank you all. Merci beaucoup. Thank you, sir. May I request Honorable Chancellor to deliver the Convocation address. Pro-Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. R. Bindu, Dr. Sabu Thomas, Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi University, Professor C.T. Arvind Kumar, Pro-Vice-Chancellor, Professor M. Kesanu, Professor Iskaria Zakaria, Professor Eve Grohins, Professor Didier Roxel, and very distinguished audience, including our Minister of Cooperation and Honorable Member of Parliament, Sahodari Sahodranmare, Elavarkum ente Vandanam. It's an honor and privilege for me to address this special convocation of Mahatma Gandhi University, which has been convened to confer the honorary degree of Doctor of Letters on Professor M. Kesanu and Professor Iskaria Zakaria, renowned writers and Doctor of Science, on Professor Eve Grohins and Professor Didier Roxel, eminent scientists. At the outset, my hearty congratulations to the recipients of the degree. And sir, when we honor you not only individually, we honor your academic attainments, your excellence, and we want to show you as an example, particularly to our young students, so that they are inspired by you and try to follow
in your footsteps. On this solemn occasion, I am reminded of the words of our former president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who said, "A university by its very definition has a universal outlook. For it, nothing human is alien." His words remind us of how universities should endeavor to build a world community by exploring, interlacing, and sharing various streams of knowledge. And now, I seek your permission, because the printed copy of the prepared address is already there. If anybody is interested in reading the official document, they can go through it when they go back home. I would like to say, I'm departing from it, and I would like to say something about which I feel strongly. Gurudev Rabindranath Tagore, he has written that I love India not because I cultivate the idolatry of geography, not because I had the good fortune to be born in her soil, but I love India because she has saved through tumultuous ages the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. He further said, India cannot attain true freedom unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on creating Swaraj for itself. Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma, Shantam, Shivam, Advaitam. For us, truth is God. For us, knowledge is God. Wisdom is God. Infinite is God. Peace is God. Shivam, goodness is God. And Advaitam, perfect union, perfect harmony in the society, that to us enjoys the divine status. I have quoted Gurudev only to emphasize the importance and significance of education, which is product of the mind. Look around. The monuments of power, the monuments which have been created by hand, they have been destroyed. They do not last very long. But monuments of mind, whether it is in Europe or it is in India, they have survived millenniums. So for us, our tradition tells us, Tapa Swadhyay Nirittam, ever devoted to the pursuit of knowledge. And I would like to congratulate your Vice Chancellor, whom I consider an outstanding academic. I am proud of his achievements equally. I would like to congratulate him for this wonderful occasion when he has brought together and decided to honor those who have made a mark in Malayalam literature and those who have made a mark in modern science. Because this is what Indian tradition says. It says, Gyan Vigyan Sahitam. What is please tell me the time. I might go in a few. How much time I have already taken? 7 minutes. Sir, tell him the time. Gyan Vigyan Sahitam. That is our tradition. And then the Indian thought leaders, they describe the purpose of academics, purpose of education, purpose of knowledge and wisdom. They said, Samagya pragyam apekshate.
the end of all learning, the end of all scholarship is wisdom, which must result and promote a virtuous life. Swami Vivekananda, in one of his speeches, said, he said, what is the purpose of life? Pursuit of happiness? He said, definitely not. If pursuit of happiness is the summum and bonum of human life, then what prevents me from doing something which will make you unhappy in order to secure my happiness? Therefore, he says that the purpose of life is acquisition of knowledge. Universities have been described as marketplace of ideas, and that is why not some prescribed thinking is to be imparted to the students in the university, but free exchange of ideas. And then he said, Swami Vivekananda said, if the purpose of life is acquisition of knowledge, then what is the purpose of knowledge? Then he says that purpose of knowledge is to find unity amidst diversity. Nature has, this universe runs on the principle of diversity. It is the knowledge which can culminate into wisdom, which will make you understand that diversity is not to be despised, it is to be cherished. Our thought leaders, since more than 5,000 years back, they always felt that all people must not be confined to a single interpretation of reality. Reality can be approached from several directions. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Sarvdeva namaskara keshavam pitti gacchati. Like every raindrop which falls runs towards the sea, so God, we all human beings, depending on our, in whatever name we use to offer our devotions, they ultimately reach that supreme spirit. This is what the Indian message is, and we must also keep in mind that education is merely an instrument to empower yourself. It is the only game changer, there is no doubt about it. But it is an instrument to empower yourself. How this power has to be used, that depends on you. That comes from a sense of values, that comes from a sense of compassion, sense of kindness, sense of caring for others. Saksharo vipri tatve rakshaso bhavati durvam. Even if you are very learned and you lack that sense of values, you lack that caring attitude, then you run the risk of being degenerated into a brute. So it is not only the duty of the family, it is also the duty of the universities. Apart from equipping the seekers of knowledge with knowledge, but also to train them and give them a sense of values, which I am sure that the kind of leadership that you have in Mahatma Gandhi University and the way we have invited these our honored guests here, I am sure they will be taking care that this is what is needed and what we must do. And remember always, we do so many things to make ourselves happy. But there is one thing, our tradition tells us that there is only one thing which gives us abiding joy, pleasure, which is long-lasting. And that joy comes from actions which are done out of compassion. Eko rasa karuna eva. We must have that attitude. The knowledge which you acquire must develop into wisdom, and wisdom, it is wisdom which ultimately makes you train your mind
develop an attitude where you look at everybody as your own kith and kin. I would like to conclude with 2 lines from Bhagavad Gita, which says, Samam sarveshu bhuteshu tishthantam parmeshwaram vinashyat swa vinashyantam ya pashyati sa pashyati. See the divine presence in everything, not just human beings. In every being, even the plants, animals, any sentient being, and the one who has the capability to see, who develops the ability or who develops that wisdom, he has been described as one who sees the imperishable, the undestroyable in the destroyable and perishable. Therefore, it is our duty, particularly as those, and please keep in mind what Swami Vivekananda had said more than 100 years ago, that so long as millions live in hunger and ignorance, I hold everybody who, having been educated at their expense, pays no. I hold everybody a traitor who having been educated at their expense, pays no heed to them. The education and knowledge means development of wisdom, and wisdom means compassion and caring attitude. Wisdom means acceptance of diversity, cherishing diversity, respecting diversity, accepting diversity. And I am sure, as I said earlier, India has always admired the confluence of literature and science. In fact, it says, Sarv Shastra Priyojanam Atmijnanam. Whether you achieve excellence in literature, whether you achieve excellence in science, physical sciences, humanities, ultimately that should bring you closer to grasp and realize that supreme being. Thank you very much. Valre Nanni Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I request Honorable Chancellor to formally dissolve this 8th special convocation. I dissolve this convocation. Ladies and gentlemen, the 8th special convocation ceremony concludes here. Now, I request all of you to stand up for the national anthem. Thank you, ladies and gentlemen. I now request all the honorable guests and invitees to stand up and remain standing till the convocation procession of the dignitaries leaves the hall.
Thank you, sir. Thank you. I'm a Vishwabharati Gurudev's. I'm a Vishwabharati Gurudev's student, Shantini Ketan. Okay. Thank you, ma'am. Yes, please. സാർ എൻ്റെ മോക്കൊരു അവാർഡൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ കുറേ ഇൻട്രാക്ഷൻ